overwhelm them. Mubere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo okusiba bajja tusiba emigo bajja gitukubira ate komera oli wakyamu. What Bobi Wine is saying here is vambitu byogamba nze nkuttisa. Bobi Wine is speaking to you nga kugamba nti bw'oba wiringa okuwaayo obulamu bwo okukubwa olw'okunona eggwanga lyo, please join us. Ataagala. For example, njagala kwekyo okulabirako Honorable Mathias Mpuuga, former leader of opposition. Yavaayo omutima mulungi ne proposals okutereeza mu mateeka agafuga ebyokulonda nga yeemulugunya gati abasirikale balina okuva mu kalulu. Okay? Neno ng'ayagala ennongooseza mu ssemateeka wa Uganda. He didn't get that support. Twali tubasubiramu okuvaayo to do something, to rally behind him, okulaba nga bino byonna bikyuka. Kati ne bwe mbeera mu Kereziya ne baŋŋamba nti omusamize yagenda okuwa viinyo. Abakirisitu tusooka ne twegeramu bwe tuti. Kakati gw'ekisapoti ffe alina ekibiina kye ekisinde kye ekya DA. Okimanyi ekyo? Yes. How far is he going? Now let's look at the proposal. What is opposition? Make it a no-go area for Museveni. Kati bakulembeze ba Buganda. Make it a no-go place. Uganda bakuno Museveni agenda bagamba ki? Abasibi, abasse, azale kabaka wammwe, asangudde ne Buganda ku mapu ya Uganda. Kyokka osanga ye ebiganda ebiwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba bisuulira obumeremere. Mpuuga was fired from his position of the deputy president of the National Unity Platform, Buganda, over corruption. This issue hasn't been settled yet and is using a different door to seduce the National Unity Platform to have a conversation with them about what? Let's first settle the differences that led to your dismissal from the position of the deputy president of the National Unity Platform. Shouldn't it be difficult to understand? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Okuva mu masaza 50 ageegatta okola eggwanga limu eririna ekibuga ki Washington DC baliyita United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi, nze Mordecai Marissa era ng'oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Exactly. Nsomyeko mu comment section ndowooza bamuyise Hannah bwe nsomyeko awo agambye Marissa n'omala okukwata ku kigoma ekyo katusimbule embalaasi. Zo kazibwe bashi buli enkola bino zijjukira mu KBM Live zo sajja. Anyways, njagala okutegeeza, thank you so much. Twamaze dde okuhitinga 5,000 subscribers. Mission yaffe yali ya mwezi gumu. Nateeka video yasooka ku YouTube channel enempya ngenda kuza omwezi 28 omwezi gwali gwa kusatu omwaka guno omwezi guno nnaku za mwezi 23 tetunnaba nakugumalako mwezi 15 ez'abantu. Wow. Thank you so much. Nina video gye nkoze ne munnange ndowooza mumanyi mulabye wali eri wakati mu kusiima abantu mwenna video ene egenda kuba etonnya nga twongera okubasiima olw'15 ze mutuwadde abantu mwenna abalaba. Executive producer singa badde amanyi okwogera Oluganda page yandibadde awulira naye kati ekigambo kino akimanyi. I meant you are the executive producer of the show. Okay? Wala bagamba nali mmanyi oyo omuntu akulangira AI, simanya hologram, simanya bakayiya. No. Tebakayiya buyiiya. Muntu waddala mukwano gwange nnyo nga bw'okiwulira. So yabeerawo asobodde okubeera nga tukola video gye ngenda okubeera nga nfulumya gye bujjakaawo. So nkugamba kimu nti girindirire ojja kuba ate ogiraba. Saawa ndowooza nzo gifulumya mu weekend ojja kuba ogiraba. Anyways,
abagamba wano nkola bwe nnyumirwa tebiriwo ebintu byogamba Mulisa wazze kuweereza lwaki tobeera serious no. Bintu byaba Museveni neyewombeeka neyeetambuza nabagamba Museveni ayewalawo ka video ke nalaba nga Museveni akutta akatabo ng'alina ejjeneti mbu bayimba ennyimba za Yesu mbu bamwoyo nnyo n'amala n'agamba genda owambe ate otulugunye omuntu nga ava kuyimba nnyimba za Yesu ebyo sibibeeramu. Anyways, twolekera akalulu ka 2026 ngenda kuproducinga videos nyingi nnyo we nkugambira nti subscribing abantu baweze 15,000 twewadde ebbanga lya weeks 2 ku mwezi gumu nga tuwezezza 1,000. Can we do it? Gamba buli muntu eyali andabira ku YouTube channel gye babba ajja dduka jeno twetaaga kati target ey'omwezi ogujjayo gugwerako omwezi ogwokutaano nga tuwezezza abantu 1,000. Is it possible? It's you who can make it possible. Kitegeeza kinyumizaako senga kojja maama taata aunt na buli omu nti omulenzi ate embeera mulenzi kyali yasimbudde Mulisa waliyo Toria wali omukyala bamwita Toria yaŋŋambye naye maama wange akuwa nnyo obudde n'akulaba ssebo n'agaana okulaba byenkola nze ne bannange. Anyways, Bobi Wine kikyayogera kalulu akajja bayitulira nnyo emboozi kanve ka music ako. Bobi Wine attisa abaana b'abantu. Bobi Wine ayagala kugendera kufunira ku nsimbi. Natugamba ekintu kimu. Gwe omwana wo yogera naye omugambe togenda Bobi Wine takuttisa. Nawe gwe battisa togendayo. Ensimbi tozikola era tozimuwa. Lwaki tuplayinga into narrative eteereddwawo mwami Museveni? So Bobi Wine yasobodde okubeera nga yanukula ebyo ebigambo. Mu kwogera kwe yagambye atya katubizannye waneeno mbikulage. Bobi Wine ng'ayogera kalulu akajja. Manyi bagamba bagenda kutta abantu era bannanga agenda kubattisa. Ekisinga okunsesa onenya nnyo Bobi Wine nti alina battisa kyokka tofa nnyo ku ani abatta. Omanyi waliwo level ey'abantu gye bakkiriza nti badongowaziddwa bazannyiddwa ku mitwe ne bawanika capitulation. Mu kitabo ndoza kiri wali eri waggulu waliko olaba wali kitabo ekyo on tyranny nakusomera essula esooka egamba abantu abavunnama nga tebannaba nakusabibwa kuvunnama nti bakuzanyira dda ku mutwe nti wakinomalizinga ti omuntu awamba natta n'atulugunya wamuwadde olukusa kati wasigala kubeera ng'onenya abantu abatalina kye bakoze bonenya. Imagine that. Onenya abantu abatalina musango bakoze. Lwaki weetabye mu byobufuzi? Lwaki oli bwoti? I mean, come on. Oyagala akole ki? What do you want this person to do? Okwesa eddembe lye? Listen to Bobi Wine. Munzikirize njogere ku kalulu ke tugendamu aka 2026. Yeah. We know what to expect. N'abantu bamanyi what to expect. Era abantu bangi baali batubuuza lwaki mugenda mu kalulu ke mumanyi nti gwe Kyagulanyi n'amala okusuula akalulu ng'amagye geetoloolewo. People ask that question. Now Bobi Wine is going to answer that question. Nga gakusirira ewaka. Nga bawamba be bawambye, nga bawamba abakwetoolodde, nga bakakanya abantu. Waliwo omu ku bannaffe ye yazimbanga nnyo mu Kisenyi naye ng'aba azimba City Council n'ejja n'ebimenya. N'agamba kati akabadde akaliwo zimba koosi nyingi nnyo bwe bajja ne bamenyako 3 ennya zisigala. What does that mean then? Overwhelm them. Mubeere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo. Okusiba bajja tusiba. Emigo bajja gitukubira ate ekkomera oli wakyamu. What Bobi Wine is saying here is vambi tuyogamba nze nkuttisa. Bobi Wine is speaking to you ng'akugamba nti bw'oba wiringa okuwaayo obulamu bwo okukubwa olw'okunona eggwanga lyo, please join us. Ataagala. Kati Bobi Wine atisa abaana b'abantu wano ebigambo bwe babisirisiza. Bobi Wine agambye nti ate ekkomera ate okumukuba ndowooza tayongeddeeko ate okufa biveeko. Politics muzannyo gw'ebyo byonna tebiteekeddwa okubeera bwe gutyo naye Museveni bw'abifudde. Kati abantu abagenda okwetaba mu byobufuzi bamanyi ekiriwo. Ekisinga okunsesa abantu aboogere Bobi Wine atisa abaana b'abantu tebatuulangako ne beebuuza ne bagamba nti naye ono guy ku bantu be basse abamwetoolodde abantu be bawambire batulugunyizza. Why is he still loved when he travels or traverses the country?
you'd have people, converging to see him when he goes to West Uganda. Why? And people know that when we are in a proximity anymore, Bobi Wine, what's going to happen? Abduction, torture, and killing. But they're willing to ignore those kind of voices that would rather threaten them and be like, okay, if this is what's going to happen, it is fine. What is that conviction? Kyekireetera abantu okugamba nti obakubbye emiggo obawambyeko abantu baabwe obatulugunyizza obattidde abantu baabwe ne basigala nga bagendawo. What? If you do not understand that, then olina ekyamu ku mutwe. Ate emiggo oli wakyamu gwe buza ku nalukoola. Exactly. So byonna bigenda kubaawo. So we must plan to overwhelm them. Obuyambi bwonna bwe twagala, ensi zonna ze twagala zitulwanirire, tulina okubeera ne fight wano. Let's overwhelm them. Let's make sure there's so many of us. Overwhelm. Leka tubeere bangi. Bwe tunaabeera bangi ekijja okuvaamu kye kino. Wesley Lowry kyawandiika mu kitabo kino. They can't kill us all. They cannot kill us all. They, Museveni, cannot kill all Ugandans. No. So Bobi Wine kyagezaako okugamba nti manya concept. Omanyi nga bagezaako okusirisa abantu okwekalakaasa mu kwekalakaasa kwa Black Lives Matter. Wala abantu bwe baakwata naye namba yayongera ekula neeyongera ng'ekula ensi neyeegatta ku bantu abo. Ne bakumaliza nga bakuta omusirikale n'ebintu ebirala enkyukakyuka ezajja as a result of that. So Bobi Wine kyagezaako okugamba gwe ataagala kubikola tosabiddwa. Kyekimu ng'abantu abamanyi okujja neno ku mukutu YouTube channel yangu ba Facebook ne batandika okunvuma ba NRM. Please, nze bino message for the most part mbuulira abantu abaagala okuwulira ku message y'enkyukakyuka ne bannankyukakyuka. Owa NRM ng'ogyenyumirizamu ng'oyagala kubeerayo, genda ku mikutu gya NRM. Oba toyagala kuwulira byenjogera bino, waliwo omukutu gw'amajjambere, full figure, emikutu gy'abanna NRM basajja mivule. Watch those people, support those people. Bawagira NRM. Batambuza agenda NRM. Bawagire. Why are you bothering me? No kujja wano. Hey, Murisa, no vuma. I don't care, really. Nenze ngamba, lwaki tugendeeyo? Nene bw'onvuma sigenda kujja kuliwaddemu okusigala wano. Nvuma mpemula, it is fine. Nekyo kikulaga enjawulo wakati wange naawe. Nti, nze nandibadde nange nkuvuma. Naye gwe owagira omuntu nga bamuvuma akwata omuntu n'amutulugunya n'amutta oba n'amubuzaawo. That's the difference. Ko tujja kutuuka okulonda nga amakobera gajjudde. Ye tukikole bwe kityo. Exactly. It is, in the end, they cannot imprison all of us. Babuli we batusiba bijja basooka ko bajja kudduka. Yep. Bajja kudduka, I'm telling you. This is what happens in all dictatorships. Bashir yali asinga Museveni. Buli kimu. Yahaya Jammeh yeeralooza Katonda. Naye bwe bamala okuwangula dikiteeta awikeninga nnyo akola bingi nnyo aspeninga sente nnyingi nnyo okuki overturning ekyo. Mwe mulowooza lwaki Museveni atya akalulu? Kubanga talina mundu? Kubanga talina sente? Kubanga talina ba allies? Naye there's something called legitimacy. Ne bw'obeera golola nga yegwe golola osamba ensambagere akasajja akatono nga kaani kemba njoga. Okay. Yegwe golola. Waliwo point endala abantu gye basinga okumisinga abadde ayogera awo nenzijukira. There's a very important point here people usually miss. We are at a time when the nation is craving for fearlessness. Eggwanga lyaffe liyaayaanira abantu abatatya, abantu abavumu, abantu abeeteefuteefu okuyimirira wakati w'omulabe bamugambe ne bw'oba otiisa ne bw'onoonzita togenda kutta birowoozo byange. Kyokka ofunye abantu bano mu bifaananyi nga ba Bobi Wine, mu bifaananyi n'abalala abeeteefuteefu okubeera nga bayimirirawo ate olina oli agamba abo basirike abo baveeyo lwaki bakola kino. That's why I support the concept of continuing to fight the regime. Omuntu yenna participating mu kalulu kasitaaba ng'alina obuwagizi bwa vast majority of Ugandans. Because the nation is looking at you, what you do. Ugamba kamwesu kambiveeko nsijja bibeeramu
then obalekedde ky'abantu abanoonya omuntu craving for fearlessness, for courage, for that confidence and bravery. Mabwenkana we buti kati nojja akasajja ngaako kapinto ne kakusanga mu nju yaako ako nokwogera nnyo naye akasajja nga katono ate nga sirina kawanvu nnyo nga kazambaali ako ne kakusanga mu nnyumba ne mukazi waako kasobola okuvuntula ebikondi because you don't have that legitimacy ate oba olyawo nga n'ekyalo kikuŋŋaanye. So you must have what to fight for. Let us go into this win and we want to win massively. Lwaki? Kuba baganda bange legitimacy begins from down. Bwe tuba nga ffe tulina abakulembeze abangi nga ffe tulina ba mayors abangi ba councillors abangi ba MPs abangi, we have justification. Naye bwe mwondekera Museveni ne bwe muwangula by 80% nga mmwe bana balya Museveni mu ngalo mubalese ne bayinaayina, then abayina waatandikira okaayana nti nabawangudde olaba n'abasinzi ne ba MPs. What does that mean really? Now it speaks to you again okwetaba mu byobufuzi. Mu kaseera kano si kulinda myezi 2 simanya myezi 3 abantu bakole Uganda abamubendaba. Nina myezi 3 natandika okugaba obujozi simanya nategeka omupiira. Ngenda nagula boda ne baziteekako ebifaananyi bye boda 2. Our opportunists sibafanako. But I'm talking about those people who really want to see change. Ke kaseera k'okwogerera abaana b'amasomero. Bana b'amasomero abo abamu bagenda kuba basobola okulonda ab'emyaka 18 aba senior 6. Yogera nabo engoma nja kugikuba buli lunaku. Yogera n'abaana b'amasomero, yogera ku university. Yogera nabo, genda mu butale kuŋŋaanya abantu, yogera nabo. Bunyisa enjiri. Funayo TV zinennene. Noonya engeri gy'ogiteekako oba ogiteeka ku battery oba ogiteeka ku ki. Yogerera ku byalo eyo. Kuba enkuŋŋaana nga bwe twabeeranga n'enkuŋŋaana ezo ez'abalokole nga bajja ne projector ne bateekako ebifaananyi ne bakulaga firimu ya Yesu. Kati naawe funa projector laga abantu abawambiddwa abatulugunyiziddwa bayite ku sa. Funayo omuyimbi. Amuyitaani omuyimbi kabako nambe emu nambe. Gendayo amala okubayimbira nti omubaka waffe oba kansala waffe yagabudde bateereko firimu. Balabe balaga okuwambibwako abantu abawambiddwa ne batulugunyizibwa ne battibwa. Yogera basikirize jjayo ebigambo eby'amaanyi ebyogeddwa abasajja ab'amaanyi. Abantu yogera eri emyoyo gyabwe. Bwoti bw'okyusa endowooza z'abantu si kubeera awo. Ensonga lwaki nsanga nnyo obuzibu n'abamu ku bannabyabufuzi bafa nnyo ku bifo. Ensimbi zayonoona omwana w'omuntu. Ensimbi simanyi ngeri gye njja kukyogera paka. Ensimbi zayonoona omwana w'omuntu ebifo. Kugenda mu parliament. Nange kaŋŋendeyo ndye. Argument eyo ntebiraba ku social media nga abantu babyogera ogenda ku TikTok loga. Neno oli bamuleka agenda alye. Scroll on Mordecai. I don't participate in that kind of a conversation. Tunoonya bantu bananunula ggwanga lyaffe. Olwomanyi ekyo kyetegeeza gwe okuwamba. Onaakuwamba nga olukusa yalugjawa. Naakutulugunya naakutta. Where do you get this permission to abduct, torture and kill an individual? Where do you get that right? To steal from the poor people. To steal people's land. Somesa abantu ku migaso gy'ettaka. Genda mu byalo eyo. Munnabyabufuzi ali eyo MP kansala ng'olaba omukutu gwange noonya. Let's strategize together. Sigenda kukuwa nsimbi kati omanyi we ngamba noonya. Olaga Mulisa ayinza okuba ampe ku $1 za America. Sizirina. But strategize. Strategy tetandikira mu nsimbi naye okubeera n'ebirowoozo. Ebyo birowoozo osobiguza abantu. Nze bye nkugambako drop in the ocean kubanga sinze mugezi asembayo okugambako kano. Ekirowoozo kimu kyenyinza okuyinza okitwala ku kyalo ne bakizimbulukusa. Ne babanga ate bagezi bongeddeko ebintu eby'amaanyi ze mbadde simanyi. Then ekyanyinza okuba njogera mu naivety kubanga siri ku ground. Naye oyinza okutwala idea eno n'ogiwa abantu abali ku ground ne bagizimbulukusa ne bagyongera namu. Bwe mba musimbula waliwo ebitundu bye twasweepinga Museveni completely out. Mu bitundu ebyo ekisooka kye kya Buganda. Make it a no-go area for Museveni. Kati Ayogera eri bakulembeze ba Buganda. Make it a no-go place. Buganda bakulu Museveni agenda bagamba ki? Abasibe, abasse, azaleyo kabaka wammwe,
asangudde ne Buganda ku maapu ya Uganda kyokka osangayo ebiganda ebiwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba bisuulira obumeremere. And look, that's some sort of a description. I don't know. Kigambo kituufu kya kwogera eri bantu bwe batyo. Ensimbi ne zikuleetera okutunda eggwanga lyo. I don't know. Nga temunnakuba mu ngalo mwandibadde munyize kuba mmwe abava mu bitundu byebimu n'abo abantu ndowooza musaana na miggo. Kati ab'ekimanya kabonera nga muleeta abantu bemulabirako ddala. Abaffe wano mu kitundu kya Buganda mmwe mugenda kunnyonnyola ki abaana bammwe. So make it a no-go area for Museveni. Wano. Ensi yonna yonna ebatunuulidde nze gye ntambula yonna yonna abasooka bampita ne bagamba ngobe muna tukwenda ino ayiwa Buganda eyo kiki. You know, revolutionaries ne fight for independence of Africa zatandikira nnyo mu bibuga. Accra, Ghana, Nairobi, Kenya, bw'ogenda mu Kampala, Uganda, oba n'ogenda Johannesburg, Pretoria, n'ebitundu ebirala mu South Africa ebyali ebikulu nti abantu bafuna amawulire mangu, be basinga okunyigirizibwa amateeka agasalibwawo abali mu buyinza. Kati Kampala eri mu Buganda. Buganda by extension enyigirizibwa ebikolebwa mu Kampala. Abantu b'e Kampala Museveni ateekeddwa okuba ng'afuna 0% kwati wali bantu bajoze nga abantu ba Buganda oyo musajja. I think the same reason. The same point was made by Honorable Lutamaguzi. Akalulu kasembedde ngezaako okutunulira enteekateeka y'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo nammwe bannabifuzi ab'enjawulo muzze mutukaabirira ebbanga lyonna mwe balutamaguze batubba akalulu kakwatibwamu n'ebirala. And as we speak, you're preparing for the election. Mumbera yemu ngezebeerawo ebbanga lyonna. What a contradiction. It is funny. I don't know how he's going to answer this question. Ndoza nadde ndaba interview no sagimazeeko naye kampozingemuko ku ekibuuzo engeri bakiframingamu. Guy ono kungu ali mu kuframinga ekibuuzo ng'agezaako kugamba nti bababbye nnyo katumanyi kye bamukola mubiveeko. That's the framing. But kampulire bw'agenda okuwanduka Honorable. Kati gwe ofuuyirira zirwana atamugudde yanga naga nkwate muko nti ewayi si byangu kakati mwenga ab'amawulire mugamba ki kubanga nange yadde ndi mukulembeze ab'amawulire namwe muli you are part of Uganda, you are Ugandans. That's a good one because munnamawulire ayinza okulowooza nti ye ali sort of isolated kumbeera eri mu Uganda. And usually when you bring about this issue banamwe wangu nnyo okugamba siri munnabyabufuzi naye embeera y'emu kyagezaako okubuuza nti nga bwe babatulugunya bwe bazze babawamba ne babakuba naye kyali mu kalulu ekawempe temugenda kuddamu covering akalulu ke kamu. Agezaako kumubuuza ali mu flipping a script n'aswitching ebifo n'agamba kati nange kati leka nze abakubuuza nti gwe bazze tebakuba tebakwononera bintu byo tebakuwamba tebakutulugunya lwaki oddeyo n'ocovering akalulu wandibadde obivaamu. Simanyi oba agenda kukirwako but this is where you catch them. I don't know whether he has an answer. Uganda bwebeera unstable you never also do work. Obuzibu bwe tulina wano sitambuuliza kibuuzo naye abadde alina kumukwataawo kubanga ekibuuzo kungu kyaleese bakiyita gotcha kufunye kankubuuze kino ekibuuzo oyinza obutakisimatuka. No. He flipped the script immediately in the rebuttal. Kungu gy'abadde tasobola kuwona eyo bagiyita knockout. Tulina bannabyabufuzi bangi abaliwo mu budde buno mu biro bino nga tebasoma biro. Ebiseera bino ffe nga opposition oba abanankyukakyuka ffe twalibadde tusetinga agenda. Bw'olaba mwami Museveni through his state agents nga takkiriza na ba bibiina byabufuzi kutambula ggwanga nga ye alowooza nti lino eggwanga yekka yalina odditambulamu ye nga president wa Uganda ne mutabani we General Muhoozi maybe and his other members. Ffe kye twalibadde tusooka okuraisinga ne tumubuuza who are you
okustopinga bannayuganda kubanga bw'oteekawo ekibiina ky'ebyobufuzi tolina kikuumira mu kabada ngaffe waffe lutabaguzi nsobola okuba ewaffe kasangombe lipootisi zange ebiki byonna nabikuumira mu kabada ekibiina ky'ebyobufuzi bannansi baatugamba ebibiina by'obufuzi bitambule binyonyola abantu kiki bigenda okukola naye kakati olaba even emia small person yono omuwala ono gwendaba omuyimbi simego muyita Nina Rose Mina Rose. n'agenda ewaabwe ne muyiwa amagye President Kyagulanyi n'atambula ku just buta. You know what he's trying to say? Oyinza okuba tutegera omuntu omu agamba tazze mu kibuuzo. No. He's answering this question in the most brilliant way. How? Agezaako kumugamba that question should be asked. You should ask that question to the NRM folks. Nti, why are you violating people's rights? Because now, kyebali mu kukola wano, bali mu kunenya bannabyabufuzi abali ku opposition okukozesa eddembe lyabwe. Tebali mu kubanenya n'ekibuuzo kyabuuza. Kati muddayo mu kalulu. I mean, kyekimu n'agamba nti omusajja azza kutuntuza nga bw'omuloopa ate ayongera kukuba miggo. N'ogamba wandibadde tomuwawaabira kubanga buli omuloopa ng'ayongera okukuba emiggo. Idea eteekeddwa okubajjako okukuba emiggo gy'okoma okwagala okumuloopa kubanga kyakola kityoboola eddembe lye ery'obuntu. Kati agezaako okugamba nti naye mu kifo ky'okubuuza nze addukira mu mbuga z'amateeka buli lwe bankuba. Gwe ofunayo dde akadde otandika okubuuza ebibuuzo bino oli alinyirira eddembe lyange. So agezaako kumugamba gwe ensonga lwaki atandise ayogera agenda setting nti Mwami Museveni akutte ya setting agenda n'ebibuuzo biframingibwa nga bifavoringa injustice ze. Oba otegeera nti ebibuuzo biframingibwa nga bijustifyinga obumenyi bw'amateeka obwa Mwami Museveni. Imagine that. Nti people would say that like if Kungu was patriot to a certain extent, he would say he would host this person with NRM leaning and ask them, Katonda ali mugamba nti eddembe erituweebwa twafuna ebibiina eby'omugendo twava mu mugendo tudda mu nkola ey'ebibiina. Ebibiina biteekeddwa okuzannya ebyobufuzi biteekeddwa okubeera nga byetaaya mu kye bayita multi-party dispensation. Naye tebifuna ddembe eryo. Kyokka ate ggwe ombuuza nti nga ndudde okulwanira eddembe lyange mu kifo ky'okubuuza bali lwaki balinyirira eddembe lyange oba onfuna. Ne muyiwa amajyandi Mr. Museveni ali eri abalimbalimba mbwa atambuza BDM naye but his direct campaign. That is what has been happening. Framing is wrong. Hogwash. And then why do you talk as if kintu kipya nnyo? Kakati si kipya. God. Ne Kungu. Well, Kungu is playing some abantu abakuba Dungu wanene ku page yange. Bamuvuma. Dungu is trying to play devil's advocate, but it's not today wanjiye Kungu because ekintu ekibaddewo you should host him with NRM leaning folks who is willing to defend the tyrannical regime. Gosh. Yeah. But what are you doing about it? Nga opposition. For example, njagala kwekyo okulabirako. Honorable Matthias Mpuuga, former leader of opposition. Yavaayo omutima mulungi. Ne proposals mu kutereeza mu mateeka agafuga ebyokulonda. Nga yeemulugunya gati abasirikale balina okuva mu kalulu. Okay? Neno ng'ayagala ennongooseza mu ssemateeka wa Uganda. He didn't get that support. Twali tubasuubiramu okuvaayo to do something, to rally behind him, okulaba nga bino byonna bikyuka. Kati ne bwe mbeera mu kereziya ne baŋŋamba nti omusamize yagenda okuwa viinyo. Abakirisitu tusooka ne twegeramu bwe tuti. Kakati gwikisapoti ffe alina ekibiina kye ekisinde kye ekya DA. Okimanyi ekyo? Yes. How far has he gone? Now let's look at the proposal. What is opposition? Again, framing. Mpuuga was fired from his position of the deputy president of the National Unity Platform, Buganda, over corruption. This issue hasn't been settled yet and is using a different door to seduce the National Unity Platform to have a conversation with them about what? Let's first settle the differences that led to your dismissal
from the position of the deputy president of the National Unity Platform. Shouldn't it be difficult to understand? Opposition, what is opposition? It is all of us who want change or yearning for change. Nawe mwenyini agenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Naye kungu olina okuwandiika bino ebibuuzo kubanga kungu nkulaba ebibuuzo bino twabiwandiise naawe oli mu kufunayo moments, oli mu kunoonya moments eza social media. Kano namubuuza kano kaakoze kaatunze, 1 minute of fame. Otherwise, you are opposition kubanga nawe osaba ntwagala ddagala twagala malwaliro. Proposals ziriwa. Kati bazze mu bintu bya mpuuga saagala nnyo okudiscussinga mpuuga. The gist of the matter, nadde njagala kulaga ali ebigambo bya Bobi Wine ng'ayogera ku akalu ke tugendamu n'enteekateeka biki bye tuteekeddwa okubeera nga tukola nakyo tuteekeddwa okubeera nga tusuubira. Agamba nti okufa kugenda kubeera absolutely okuwamba abantu naye abo abeeteefuteefu baali mu kuyita abeeteefuteefu okulwanira eggwanga lyabwe. So I think he was able to drive the point home. Kikyolowooza ku bino byonna kantumireko ku bantu bano bembadde ndaba ku mukutu gwange abavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okujja okumpagira abakuzizza guneno mu bukutu. Essaawa zino Omulisa asazeewo okubeera nga abayisaamu ate ka message kambasome waneeno live naawe ojja kuba oteekako ka message nja kuba nkubuuzaako. Asooka mbatumiddeko bamikwano banna struggle mwenna, God bless you. Bamuyise Nampeera Jonah agambye ono Mr. Kivumbi mulala muko. Rebecca J6S agambye number 1 here today, love you bingi Mulisa webale nnyo mwannyinaze. Ate Moses Blessings agambye ndi mwana w'ennansala mu municipality naye KBM wamenye omutima musajja gwe. Ate ono bamuyise Muganga Isma agambye twafuna opposition entuufu walaayi. Bamuyise Akankunda agambye great work dear Honorable Kivumbi. Suzy Nkulamusiza agambye comrade tuwezezza abantu 15,000, thank you so much. Ate ono yazze nannyonnyola ekigambo bidi kitegeeza kyagambye bidi is like a kind of boldness. Nkufunye. Muwanguzi Kasosa agambye yaman. Cheyune Ibra agambye it's really good ultimatum. Mr. Mulisa, thanks for the great work. Wamwise Godfrey Muchibi. Ate Sofa Selu Nkuma agambye watching from Buwambo, Kampala, Uganda. Thank you so much. Flavia Nakalanzi, Mason Arthur, Dirty Moore Official, Robert Mutagubya, Lukanga Augustine, Aisha Naiga, Dream Uganda ne Joy Roy Reggae mwenna mbeebaza okubanga mubaddeko. Gamba abantu baje basabuswalire ku mukutu kati mission yaffe yakweza abantu omutwalo ogwa. N'akalango kaakyuse. Laba kana akagenda okuddako. Watch right now. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.